cómo quedó esto todo, Pereira. Vámonos que este hotel te va a caer, güey. Esto ocurrió en el centro de Manizales. Al parecer hay personas atrapadas aquí debajo y por eso la comunidad intenta rescatarlas y buscarlas. Así está Quito estos momentos. Se nos habla de muchas personas atrapadas en este edificio. Era de 4 pisos y se vino abajo. Nada nos vamos a llevar de este mundo, muchachos. Bendito sea el nombre de Dios y la gloria sea para Dios. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Fuck. Ay, mi pierna. Ay, Dios mío. Ay. Ay. Holy fuck. Yo. I was just sleeping just now. Holy shit. Oh. I was right there. Gracias a Dios. Ay, Dios mío. Holy shit. Ay. 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 Oh. La pierna. ¡Ayuda! Gracias a Dios. Ay.
Mis zapatos. Ay. Espera. Ay. Hola gente, esta es mi experiencia en primera persona con el terremoto que devastó Pereira hoy. Por la gracia de Dios, tuve la bendición de poder salir de ahí con vida. Lamentablemente, varias personas han perdido la vida y muchas otras aún siguen atrapadas en edificios. Por favor, oren por Pereira y por todas las personas afectadas.
Dios mío bendito. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Padre Santo, Padre Santo. Padre Santo. Padre Santo. Michen los niños. Los niños, Michen los niños. Llama al colegio. Breaking news. Urgent earthquake alert. A magnitude 6.3 earthquake has occurred near Sarangani, Philippines on August 5th at 12:14 p.m. local time. This is one of the largest earthquakes to hit this specific region in recent history. Seismic sensors record the depth at 10 kilometers.